Pondy School of Journalism, 5th batch class, successfully starts on Saturday, July 2nd. PSJ 234 at yahoo.com, 73388242242. Cameraman is the real director. I hope all of you understands English. So with this belief I start speaking. Welcome. VHP has just concluded its meeting of Central Governing Council in Kochi. Everyone knows that Kochi is one of the most ancient seat of learning, Kanchi, of Hindu religion, of Hindu philosophy. And Tamil Nadu has a very important role in every Hindu awakening movement. So we have firm belief that this meeting will prove a very important milestone in this Hindu awakening movement. We have decided that we will set new benchmarks in our 60th year of starting of VHP, and this 60th year is happening in 2024. Up to that time, we will enroll more than 1 crore members, 1 lakh active units throughout the country, and more than 15 lakh active workers will be there in all committees. They will be devoted workers. We have a serious problem in our country. Conversion is most anti-human, anti-national and anti-social activity. It is the biggest crime and violence against humanity. The Mullah Maulvi and missionaries, they are doing this criminal activity and they assume that it is their divine right to convert entire humanity into their religion. And for this, they are doing all types of unethical, unconstitutional, illegal activities. And right from the time of independence, every section of the society has been demanding that this illegal conversion should be stopped and stringent actions should be taken against all these people who are involved in conversion activities. Some states of this country, they have brought the new legislation to stop illegal conversion and Lovejihad. VHP welcomes all these states and demand that there should also be a stringent law to stop these activities in Tamil Nadu also. We all know that illegal conversion is continuing in Tamil Nadu in a very big way. If these activities could have been stopped, we could have saved the life of poor girl Lavanya in the district of Thanjavur. We all know there are several instances of Islamic fundamentalists targeting Hindu girls in the name of love jihad. Unfortunately, these girls are going to be used as sexual objects by these people, and ultimately they have to commit suicide or they are being killed, as it happened in Ramanathapuram and Melur, Madurai. So Tamil Nadu government should come forward and give severe punishment to such institutions and individuals so that
these kind of abuses may be stopped, and we urge them to bring anti-conversion and anti-Lovejihad law immediately. Entire world knows that there is a spurt of violence due to Islamic fundamentalism nowadays. Using CAA, Corona period, hijab or Nupur controversy, they are trying to inflame the country in senseless violence. These fundamentalist people are also nurturing jihadi terrorism. Unfortunately, Tamil Nadu has become a hub and recruiting center for these jihadi terrorists. Many jihadi terrorists have been arrested by NIA in recent months, and their terror support structure like finance, sleeper cell and infrastructure, they have been flourishing like anything in Tamil Nadu. Why NIA is coming? Why local people, local police, they are not taking action? And due to their inaction, they are being encouraged. The inaction of state police is emboldening the Islamic fundamentalist group in the state to unleash violence against innocent people. So in Tamil Nadu, more than 100 Hindu or political leaders have been killed by these Islamic terrorists since 1985. We urge the government to act upon the Islamic fundamentalists firmly, swiftly, and stop further bloodshed in the name of Islamic religious fundamentalism. Our temples, math mandirs, pilgrims, they are all places of worship. But they are not only places of worship, they are center of Hindu culture and spiritualism. They also serve the needy people for a very long time. And Hindu society has the guts and capacities to manage its temples, math mandirs and pilgrims. And we were doing it very successfully. Unfortunately, during British period, British government used to capture these temples. Tamil Nadu is a land of temples. And we see so huge and glorious temples in Tamil Nadu having a long past history. But these temples have been captured by the British government in the name of management, but their main target was their property and Devanidhi. Unfortunately, this colonial mindset, it was brought forward in post-independence era also. Due to Devanidhi and property, many state governments have captured these temples, and unluckily their religious character was going lost in many places. The Hindu society has always been of the view that Hindu temples should be freed from government control and Hindu money should be used for Hindu purposes only. These temples should be governed by Hindu society itself. We appreciate that some of the governments have already declared to let the Hindu religious places be run by Hindu society itself. Karnataka and Uttarakhand has taken the lead. We demand that remaining state governments, including Tamil Nadu, they should also free Hindu temples from their clutches, and we appeal to the Hindu society that they should realize their strength and be ready to run effective and transparently those great temples through the committee, including
pujaris and devotees from all castes and genders. There is another problem. In the name of secularism, our temples are being demolished for development activities. Their properties have been captured. Hindu temples are being demolished by Tamil Nadu government also, with great partiality in the name of encroachment illegal construction. More than 20 temples have been demolished in the last 13 minutes. Can anyone quote any example of any mosque or church which was also demolished? Was there no encroachment? Was there no illegal construction? VHP demands, if removal of temple is required as per law, it should be relocated to other place. No demolition, relocation is our demand, but it should be in prior consultation with Mandir committee and Hindu organizations. We are not against development, but in the name of development, we cannot remain silent if the so-called secular government demolishes our temple or capture their property. There are various instances in Tamil Nadu where properties of Hindu temples are being captured. So, they should be marked and kept intact. It is our demand. After Nupur controversy, there was a spurt of hate speeches against Hindu beliefs, Hindu deities, Hindu gods and goddesses. We believe in fundamental right of freedom of speech. It should be there. But it should not be abused to insult the faith of others in the name of freedom of speech. Unfortunately, inaction on the preparators of hate speech against Hindu faith and its deities anguishes the Hindu society. Throughout the country, strict actions are being taken on the preparators who make adverse comments on faith of non-Hindus and leaders. But there is inaction on the preparators who make insulting comments on Hindu deities. Nupur case, there was action taken against Nupur. But what about Rahmani? Who initiated this debate? Who initiated this process of hate speech? No action was taken by any government from any side. It is most unfortunate. Similarly, in Tamil Nadu, various people have commented on sacred Shivalingam or pious Chidambaram Natarajan, and despite making complaints, lodging complaints by many Hindus, no action has been taken against those people. VHP appeal to all state governments not to be so insensitive about the sentiments of Hindu society, and I warn that if they remain silent spectators, Hindu society will have to stand up and defend its pride and faith. So these were certain decisions which were taken in this our meeting of Governing Council, and I think this meeting in Kachipuram will set another milestone in Hindu awakening, Hindu rising. Thank you very much. I invite Mr. Surendra Jain for translation. சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். மைக் இந்த பக்கம் வந்து மைக் பக்கம் கொஞ்சம் அந்த மேப் கொஞ்சம் அப்படியே கையை எடுத்துட்டா இல்ல இந்த மைக் தேவை இருக்குப்பா அது வேணாம் சார் அது வேணாம் சார் சப்போர்ட் சூப்பர் ஓகேப்பா
இந்த ஜூன் மாதம் ரெடி கடந்த 4 நாட்களாக ஜூன் 25 இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட விஸ்வ இந்து பரிஷத்துடைய மத்திய நிர்வாக குழு கூட்டம் இங்கே காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நடந்துருக்கு. அதில் விஹெச்பியுடைய அகில இந்திய தலைவர்கள், அப்புறம் எல்லா மாநிலத்துடைய செயலாளர்கள், அமைப்பு செயலாளர்கள் மற்றும் மத்திய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க. கடந்த 4 நாட்களாக இந்த நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள், குறிப்பாக இந்து சமுதாயத்தையும் இந்து தர்மத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் விவாதம் பண்ணியிருக்காங்க. சில முடிவு எடுத்திருக்காங்க. வரக்கூடிய 2024 விஸ்வ இந்து பரிஷத்தை ஆரம்பித்து 60 வருஷம் நிறைவேற இருக்கின்றது. இந்த 60 ஆண்டுகள் நிறையும் போது அகில இந்திய முழுக்க விஹெச்பி ஆனது 15 லட்சம் அமைப்புகளை கொண்டு 1 கோடி தொண்டர்களை கொண்ட அமைப்பாக மாற வேண்டும். அதற்காக விஸ்தரிக்கக்கூடிய பணியில் விஹெச்பி செயல்பட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்காங்க. இந்து சமுதாயத்தை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளான மதமாற்றம், நாடு முழுக்க மதமாற்றம் சமீப காலமாக தீவிரம் எடுத்திருக்கின்றது. நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த உடனேயே மதமாற்றத்தை தடை செய்யணும்னு சொல்லி முடிவெடுத்தாங்க. இப்போவும் கூட இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் மதமாற்ற தடை சட்டம் இருக்குது. சமீப கால கடந்த 1-2 வருடங்களில் கூட 4-5 மாநிலங்கள் மதமாற்றம் மற்றும் லவ்ஜிகாத் இதை தடுக்கக்கூடிய சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் மதமாற்றம் நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. சமீபத்திய உதாரணம் தஞ்சாவூரில் லாவண்யா மர்டர் கேஸ், அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட கேஸ், நிர்பந்தப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பள்ளி மானிய மதமாற்ற முயற்சி பண்ணதால் அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிடுச்சு. வெளியே தெரிஞ்ச விஷயம் இவ்வளோதான். தமிழ்நாட்டில் நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் மதமாற்றத்துக்கான முயற்சிகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நடைபெற்று வருகின்றது. அதை தடுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கணும். அது மாதிரி இன்னொன்று லவ்ஜிகாத், இளம் கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவிகளை ரொம்ப திட்டமிட்டு காதல் வலையில் விழ வச்சு அவங்கள முஸ்லீமாக மதமாற்றுறது, அவங்கள பயிற்சி கூட அந்த பெண்களை இஸ்லாமிய பெண்களை மாற்றுறது. கடைசியில் என்ன நடக்குன்னா அந்த பெண்களை தன்னுடைய இந்த செக்ஷுவல் ஸ்லேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, காம இச்சைக்கு உட்படக்கூடிய பெண்களை மாற்றுறாங்க. அப்புறம் அவங்களை விட்டுட்டு போய்ட்டு இல்லை மர்டர் பண்ணுறது. அதுக்கு உதாரணம் மேலூர், மதுரை மாவட்டம் போன மாதம் நடந்த விஷயம். இது நாடு முழுக்க திட்டமிட்டு நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. அதில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கூட இந்த மதமாற்றத்தையும் லவ்ஜிகாத்தையும் தடை செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை விரைவில் கொண்டு வர வேண்டும். அதற்காக விஹெச்பி அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கொள்கின்றது. இன்னொரு விஷயம், சமீப காலமாக தமிழ்நாட்டில் தேசிய புலனாய்வு குழு என்ஐஏன்னு சொல்ல, நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி, இது நிறைய ரைடு நடக்குது. காரணம், தமிழ்நாட்டில் 1985 சமீப காலம் வரைக்கும் 100க்கும் மேற்பட்ட இந்து இயக்க தலைவர்கள் நிறைய இடங்களில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. சில வழக்குகளை தண்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க, சில நிறைய வழக்குகள் விடுதலை செய்யப்படுறாங்க. இந்தியாவில் அதிகமாக இந்து லீடர்களை கொலை பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட் தமிழ்நாடு தான் இருக்குது. இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துடைய நிறைய ஸ்லீப்பர் செல், மறைமுகமாக செயல்படக்கூடிய குழுக்கள் இங்கே நாடு முழுக்கக்கூடிய மற்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாத குழுக்களுக்கு இங்கிருந்து பண உதவி செய்கிறது, பயிற்சி கொடுக்கறது, ஆயுத சப்ளை பண்ணுறது, இதற்கான சோஷியல் மீடியாவில் நெட்வொர்க்கிங் ஃபார்ம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதனால தான் என்ஐஏ சென்னையில் ஆஃபீஸாக போட்டிருக்காங்க, நிறைய ரைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. தொடர்ந்து மாதத்துக்கு 3 ரைட் நடந்து நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு காரணம், தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவானது லா என்ஃபோர்ஸிங் ஏஜென்சி, அவருடைய செயல்படாத தன்மை. தமிழ்நாடு காவல்துறையும் புலனாய்வு அமைப்பும் சரியான செயல்பட்டு இருந்தால் என்ஐஏக்கு இங்கே வேலை இல்லை. இவங்க செயல்படாமல் வேடிக்கை பார்க்குறதுனால என்ஐஏ இங்கே ரைடு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகிறது. இந்த மாதிரி நிறைய நடவடிக்கை நடந்து கொண்டே வருகின்றது. அதனால் தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமிய தீவிரவாத குழுக்கள் செயல்படுவதை ஆரம்பத்திலிருந்தே தடுக்க வேண்டும். அதை கண்டுபிடித்து அந்த குழுக்களுடைய செயலாக்கத்தை தடை செய்ய வேண்டும். அதுக்காக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இன்னும் தீவிரமாக செயல்பட்டு இத்தகைய குழுக்கள் மீதான நடவடிக்கை மீது கண்காணிப்போடு இருந்து செயல்பட வேண்டும் என விஹெச்பியோடைய செயற்குழுவில் அந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம், தமிழ்நாட்டில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கிற பேரில் நிறைய இந்து கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மசூதி இடித்ததாகவோ ஒரு சர்ச்சை இடித்ததோ எதுவும் ரிப்போர்ட்டே இல்லை.
இப்போ தமிழ்நாட்டில் மசூதியும் சர்ச்சும் ஆக்கிரமிச்சாங்க, பில்டிங்கை கட்டலையே, சர்ச்சை கட்டலையே. அதை பற்றி ரிப்போர்ட் வந்தப்போ வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. ஆனால் நீர்நிலையில் ஆக்கிரமிப்புன்னு கோயிலை மட்டும் இடிக்கிறது, அந்த கோயில் இடிக்கிற தன்மை இருக்கு இல்லையா, புல்டோசர் மட்டும் அப்படியே இடிக்கிறது, பார்க்கும் போதே மனசுக்கு வந்து பெரிய ஒரு வேதனை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கு. இடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டால் அதை வந்து ரீலோகேட் பண்ணணும், அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு அப்புறப்படுத்தணும். அது மரியாதையாக கௌரவமாக வழிபடுவருடைய மனது புண்படாத வகையில் மாற்று ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அந்த உள்ளூர் பக்தர்கள் குழு, உள்ளூரில் இருக்கிற இந்து அமைப்புகளிட கலந்தாலோசனை பண்ணி அவங்களுக்கு எங்கே கோயில் கட்டணும், எப்படி கட்டணும் கேட்டுட்டு முடிவு பண்ணணும். நேராக போகணுன்னு இடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தமிழ்நாடு கைவிடணும். அதுக்காக விஹெச்பி கேட்டுக்கொள்கின்றது. அதே மாதிரியாக இன்னொரு விஷயம், தமிழ்நாட்டில் இந்து கோயில்கள் வந்து அரசாங்கத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது, நாடு முழுக்கவே இருக்குது. ஆனால் இந்தோட கோயில்களை இந்துக்கள் அடங்கிய குழுவே நிர்வாகம் பண்ணும். கோயில்கள் விஷயத்தில், ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில், ஆகமம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தமிழ்நாடு அரசு மூக்கு நுழைக்கக்கூடாது. கோயில்கள் எப்படி செயல்படணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக நிகழ்ச்சி எப்படி செயல்படணும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கோயில் அந்த ஊரோட இந்துக்கள் முடிவு பண்ணணும். ஆக இந்துக்களிடையே அந்த கோயிலை ஒப்படைக்கணும். அதற்கான ஒரு சட்டத்தையும் கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்தணும். அத்தகைய இந்துக்களுடைய நிர்வாக குழு வந்து பெண்கள் உள்பட அனைத்து சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி அந்த குழுவிடம் அந்த கோயில் நிர்வாகத்தை ஒப்படைக்க வேண்டுமானவும் அந்த மீட்டிங்கில் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. சமீப காலமாக இந்து கடவுள்களை வந்து ரொம்ப கேவலப்படுத்தக்கூடிய வகையில் சில வீடியோவில் வந்திருக்கு. சமீப காலத்தில் கூட சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை பற்றி எவ்வளோ அசிங்கமாக அருவருக்கத்தக்கல் மூலம் விமர்சனம் பண்ணணுமோ அத்தகைய விமர்சனம் செஞ்சு வீடியோவில் நிறைய சர்க்குலேட் ஆகிடும். ஆனால் தமிழ்நாடு காவல்துறை இது வரைக்கும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல. ஏகப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் இது வரைக்கும் அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஆக இந்து கடவுள்களையோ இந்து நம்பிக்கைகளையோ கேவலப்படுத்தக்கூடிய யாராச்சும் பேசினா அவங்க மேலே தமிழ்நாடு அரசாங்கமானது தீவிரமான கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும். சமீபத்தில் நாம் பார்த்தோம், நூபுர் சர்மா மாதிரி சில பேர் பேசும்போது டிவி விவாதத்தில் சில சின்ன கருத்து, அந்த கருத்துக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியா முழுக்கவே ஏகப்பட்ட தீவிரவாத குழுக்கள் பயங்கரமான கொலை மிரட்டல், அவங்க மேலே வன்முறையை கட்ட வைத்து பெரிய கலவரத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. வெறுப்பு பேச்சு பேசுறது யாருக்குமே உரிமை இல்லை. ஆனால் அது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும். அதுக்கு பதில் சட்டத்தை தானே கையில் எடுத்துக்கிட்டு வன்முறையத்தையும் கலவரத்தையும் தூண்டிவிடக்கூடிய வகையில் இந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்புகள் செயல்படுமையானால் அதை இந்து சமுதாயம் எதிர்கொள்ளும். ஆனால் அத்தகைய செயல்பாடுகள் வந்து நீதிமன்றம் மூலமாக சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கணும். நூபுர் சர்மா பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிவலிங்கத்தை பற்றி அதிகமாக பேசின ஒரு நபர் இருக்கார். அவர் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை. இது வந்து எப்படி நடராஜரை வந்து கேவலப்படுத்தி பேசுகிற மேலே நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்காங்களோ இதே மாதிரி நாடு முழுக்க சில பேர் வந்து பேச்சுரிமைங்கிற பேரில் வந்து ரொம்ப தவறான அருவருக்கத்தக்க விஷயமும் பேசுகிறாங்க. ஆனால் அரசாங்கம் வந்து வேடிக்கை பார்க்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட அரசாங்கமும் காவல்துறையும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேணும்னு அந்த விஹெச்பியோட 4 நாள் கூட்டத்தில் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. இதை இன்னைக்கு இந்த 3 நாள் விஷயத்தில் முடிவு பண்ண விஷயங்கள் எவ்வளோ தான். நீங்கள் மேற்கொண்டதை கேட்குற மாதிரி தான் சார்கிட்ட கேட்கலாம். கேள்வி இருந்தால் சொல்லுங்கள். இந்த லவ் ஜிஹாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த லவ் ஜிஹாத் வந்து அவங்க மட்டும் தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை மற்ற இது வந்து மதத்தை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இந்த கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் இது போல செயல்களில் ஈடுபடுறதுக்கான மதவாதிகள் வந்து ஏவி விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இது வந்து இஸ்லாமிய மட்டும் இல்லை, இந்துக்களில் இருக்கக்கூடிய நபர்களும் வந்து இந்த லவ்ன்ற விஷயம் லவ் வேறு லவ் ஜிஹாத் அப்படின்னு இருக்கும்போது கலப்பு திருமணங்கள் அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு. கலப்பு திருமணத்தை கேள்வியே இல்லை. இல்லை புரியுது சார். திருமணம்ன்றது வந்து மதம், அதாவது அடுத்த மதத்தை டார்கெட் செய்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? இது போல இதில் வந்து கலப்பும் அதுலேயும் ஒரு இதாக இருக்குங்களா, இல்லை அது எப்படி டாபிக் சொல்கிறது சார்? What is asking, the love marriage is taking place in Christian community and also by Muslims.
He says whether it's a Lovejihad is organized deliberately being done by Muslims to attack Hindu rights, or just like that is happening. This organized systematic thing is going on. Hindus are not against love. Hindu religion is based on love. But when someone hides his identity, poses himself as Hindu, hides himself being Muslim, and allures some Hindu or Christian girl, we may say other than Muslim girl, then it becomes a problem. Even the Kerala High Court has very clearly said that Lovejihad is very heinous sort of conversion. Girls, they have their pride. It is to be respected. Girls are not there to be hunted. They cannot be used as sex objects. Unluckily, it is in an organized manner throughout the world, not only in Tamil Nadu, not only in Karnataka or Kerala, where they have reported it to even in High Court. The base of Kashmir problem, it is also Lovejihad there. Entire humanity wants to get rid of this problem. Throughout the world, they are catching the non-Muslim girls and kill them, or making such situation so that they are ultimately going to commit suicide. We cannot allow it here. Any civilized society cannot accept these heinous crimes like Lovejihad. We have to save the pride of our girls, when ultimately it becomes the sort of terrorism also, as we have just seen in our nearing state Kerala. So, in more than 7 states, they have made very strong laws to stop this crime. We request Tamil Nadu government also to come forward and save the pride of girls, non-Muslim girls, and save this most ancient and most glorious religion, our Hindu religion. There cannot be any crime compared with illegal conversion or Lovejihad. It must be stopped. So, Muslim organization, they claim that BHP and RSS, they only target Muslims. They are not targeting other communities. I think the case is otherwise. Jihadis are targeting non-Muslims throughout the world. They are not being targeted. It is a clash of, it is not a clash of civilization. It is a fight to save the civilization. Jihadis are hell-bound to finish the civilization. No one else will remain except the Islamic people. How this type of thing can be accepted? What is Ghazwa in? Why they are looking after Darul Islam? And just we have seen, they have only accuses, nothing else. And that is why they always play victim card. They played victim card in 1946 and made direct action. Lakhs of Hindus were killed at that time. Crores were made homeless. And even after independence, this victim card is being played at every time. What is hijab crisis? It was no crisis at all. Only it was limited to a single institution in Mangaluru. But throughout the country, they spread violence to save the right, even after the judgment of the court. So it is nothing against Islam. It is Islam against remaining humanity. இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமான கோவில்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து இந்துக்களை வந்து அதிகமாக இந்து தெய்வங்களை கொச்சப்படுத்துறதோ, நாங்களும் ஒரு இந்துக்கள் சொல்கிறோம், அவங்க தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? What he says is highest number of temples are in Tamil Nadu. But those who demolish are those very negative comments on Hindu are also Hindus. Yes. கட்டாயப்படுத்தி ஒருத்தர மதமாற்றம்ன்றது முடியாத காரியம்.
இப்போ கட்டாயப்படுத்தி இந்த தெய்வத்தை தான் நீ வணங்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்களால அந்த தெய்வத்தை வந்து யாராலையும் ஏற்றுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் போய் அந்த மத மாற்றத்தை அவங்க விருப்பப்பட்டு தான் யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுப்பாங்க. அப்படி கட்டாய மத மாற்றம் எப்படி சொல்ல முடியும்? Then he says nobody is voluntarily compelled by somebody to convert. Only if voluntarily accept, only they can worship other gods. How can there be compulsion and conversion? They voluntarily accept. You have very rightly asked so. After independence, there were 3 commissions established by different governments. How conversion activities are being going on. And they found that all conversions in this country are done either through allurement or by fraud or by force. There is not even a single person in this country who has been converted by understanding the theology of that religion. Either allured, you will get the salary, you will get some appointment, you will get good marriage, and many others. And force is also being used even at this time. I am not talking about the past, where Muslim invaders used the force. I am talking about the present time. Meenakshipuram, can we forget it? Though it was past of 40 years. Even then, allurement was there, and they decided, fundamentalist forces of Islam, to convert entire Tamil Nadu into Islam. Can we forget that? Even only after Meenakshipuram, there was an awakening throughout the country to save the religion. It is our right to save the religion, number 1. Number 2, in many judgments, even the Supreme Court has clearly said, conversion through allurement, fraud, or coercion is illegal, it is punishable. The law should come for the punishment, what should be given to them. If I say your religion is inferior to me, is it not a violence? Yes, it is. How can I say your faith inferior to mine? Everyone has right to go according to his faith, his religion. There should not be any conversion, but we are free. Illegal conversion should be stopped. பங்களாதேஷ்ல ஒரு இந்து தாக்கப்படும் போதோ And number 1, you have asked one more question. You have asked one more question regarding. இல்ல சார், பங்களாதேஷ்லயோ மற்ற இடங்கள்லயோ இந்துக்கள் தாக்கப்படும் போது விஸ்வ இந்து பரிஷத், இந்து அமைப்புகளுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா அமைப்புகளும் எதிர்க்குது, போராடுது, எல்லாமே பண்ணுது. இதே இலங்கையில தாக்கப்பட்டது அனைத்துமே இந்துக்கள் தான். அதுக்காக எந்த ஒரு பொருளும் இந்து அமைப்புகள்ல இருந்து வெளிவரதுக்கு என்ன காரணம்? அவங்க இந்துக்களா நீங்க நினைக்கலையா? ஒருவேளை அவர்கள் வந்து ராவணனின் வாரிசுகளா சொல்றீங்க? What he says is, when Bangladesh Hindus were affected, Bangladesh, when Hindus were attacked, whole country, VHP, RSS were all taking up, were fighting. But in Sri Lanka, when Tamils were killed, attacked, temples were demolished, we are not doing anything. Do you think they are not Hindus? Or it is single is Ravana, Karambara, those who are keeping quiet? I think you might recollect the archives, and you will find VHP is always with the Hindus wherever, in whichever way they were suffered at any place of the world. Even in Kerala, even in Sri Lanka, we were with Hindus, and you will find the statements issued at that time, they were all favoring Hindus. So we cannot differentiate between Hindus of one place and another place, number 1. Number 2, your first question was regarding the Hindus abusing Hindu symbols. Yes, due to secularism, some people are considering that if they abuse Hindu faith, if they abuse Hindu gods and goddesses, they will get the medal of bigger secular. And it is the most unfortunate scenario post-independence. It should be stopped, whether Hindu or Muslim. No one is allowed, no one should be allowed
to insult the faith of other people. There are stringent laws for stopping this type of abuse, but it should be used by the state government in impartial manner. Rahmani should not be spared if you want to punish Nupur. இல்ல One more question. நீங்க இந்துக்கள் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கலவரமும் பண்ணல, இல்ல அவங்க வந்து எந்த ஒரு தவறான செயலையும் ஈடுபடல, சண்டை எங்கேயுமே பண்ணல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா இது வரைக்கும் நடந்த வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா இந்துக்களால கலவரமும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு, மசூதியும் இடிக்கப்பட்டிருக்கு, 2002 இஸ்லாமியர்களும் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ இதெல்லாம் யார் பேசுறது? உங்களுக்கு அவங்களே காரணம் இருக்குது. இப்போ இது நடந்ததுக்கான காரணம் யாரு? Because the Hindus are not doing violence. History says Hindus are also done in violence. We demolished masjid, and thereafter there is violence. Muslims were killed. Then who are Can you quote any example? Can you quote any example that Hindu demolished a mosque or church? No, not at all. You will be surprised to know that the first mosque of India was built by Hindu society itself. We are not against Islam. We are not against Christianity. But it is our fundamental right to save our temples, to save our pride. Number one. Number two, Gyanvapi was temple. History says the records are there, and now Baba himself has come out and said they were using Pavitra Shivling, holy Shivling as Vazu place. How shameful is it that they are spitting on our Pavitra Shivling for such a long time after demolition of Gyanvapi Mandir. They had the long history of demolishing the places of faith of other religions, not we people. But now the time has come where Hindus are thinking of reviving their faith, reviving their prides. It is not demolition of mosque, it is not demolition of places of other worship, it is restoration of temple which were originally demolished. Please let him ask. I have read the papers. It is TFI, the Youth Capital Fund of India is involved in cases. Second thing, in Tamil Nadu, the High Court was built after demolishing a temple. In Vedapur Court, after it is water body area. In so many collectorates are built on the government temple land. If the government sees temples enclosed on the government land, who can't they demolish all the land outward enclosed by the government? One question. Second question, we think that Dravidian model of government will enact a law they can stop the conversion or stop the demolition. This is आप बताएं जरा, मैं थोड़ा लंबा क्वेश्चन था. this is the government is demolishing Hindu temples just because it is located in the government land. And there are several temple lands. The government is constructed that government built in temple lands. So why can't they be evicted? Even the government land also government office, water bodies. So why can't they be evicted? That's the first question. Second question, whether this Dravidian government will bring the anti-conversion law. He is asking a question. Yes. In various cases, the apex court, our Supreme Court, has demanded that there should be a strong law to stop the conversion, illegal conversion. Stanley's case, it was decided in 1975, and the court clearly said right to propagate does not automatically means right to convert. Right to convert, it is the most
heinous crime against humanity. Because it is a violence involved there. It should be stopped. That is why we are requesting. Mahatma Gandhi himself has said, there should not be free right for conversion. I have the right to choose the faith, but no one has right to force or allure me to choose his faith. So it must be stopped. That is why we are demanding, and more than 7 states have already come forward for this thing. Number 2, as I have already said, we are not against development. If some temple is very much necessary to be removed, it should not be demolished. It should be relocated to other place. Number 1. I think you have asked one more question regarding why we are not making agitation against the temples being demolished by the government itself. The government says temples are returned into a government illegal sector or influence. Well, I'll explain. The present High Court is passed as a temple. The Lovejihad is a water body. If so many collectorates and collector offices in Tamil Nadu are built on the government land, or they are not influenced. Why do can be back to temple? One question. temple को demolish करके जो बनाए. What he says is the temples are demolished because it is in the water bodies. The Tamil Nadu government buildings are also in water bodies, and in the High Court in Madurai also in a water body. Why can't those be demolished? Oh. There cannot be two laws. There cannot be two laws. So what is it? Yes. There cannot be two laws. Definitely, I agree with you, and that is our concern. The law enforcing agencies, it may be police, it may be CBI, it may be CIA, or government itself, they cannot be partial, and in many instances they are becoming partial. It is not good. If they want to apply the law, it should be applicable to all, whatever the case may be. So for supplementary, in Lovejihad cases and conversion cases, only a many. But our concern is, if sub temple is being removed for any reason whatsoever may be, if this rule is applied to all religious institutions, it may be church, it may be mosque, and I think my knowledge says you won't find even a single church or mosque who has been removed on the pleas which were used for removing the Hindu temples. To supplement one question, you have mentioned only conversion Lovejihad cases. Most of them are not reported in the media for various reasons. One person was or for the protect the family so its number is very good. Perhaps cases are only reported in the media or the police station or what situation. Others are This is most of them not reported in media because of family there. Many are not coming to. Very true. Most of the cases are not being reported, but there are. Why the population of Muslims are increasing so fastly? Why the number of crypto Christians are being increased very rapidly? So I think conversion is there. They are accepting, and at many places the violence has erupted due to conversion activities, and it is the concern of every enlightened citizen of this country. Thank you very much. ஒரு விஷயம் வந்து அந்த லவ்ஜிகாத்தை பற்றி சொன்னாங்க. விஹெச்ஓ இந்து சமுதாயமோ லவ்வுக்கு எதிராக இல்லை. லவ்ங்கிறது அந்த காலத்தில் இன்றைக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப அமைப்பு ரீதியாக திட்டமிட்டு இளம்பெண்களை தன்னோட காதல் வலையில் விழ வைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் இதுதான் விஹெச்பி எதிர்க்குது. இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவோட பல மாநிலங்கள்லேயும் இந்த மாதிரி லவ்ஜிகாத் நடக்குது. இந்தியா மட்டும் இல்லை, சர்வதேச உலகம் முழுக்கவே சமீப காலமாக இந்த லவ்ஜிகாத்தால் மதம் மாறக்கூடிய இளம்பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. கேரளாவோட உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பு வந்து ஒரு 4 வருஷம் ஆச்சு. அந்த தீர்ப்பில் வந்து லவ்ஜிகாத் எப்படின்னு தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்காங்க. இதற்காக நீ விசாரணை பண்ணி கோர்ட்டு ரிப்போர்ட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க.
இது சமீபத்தில் அதிகமாக வருது. அதே மாதிரி லவ் ஜிகாத்தில் விழுந்த பெண்கள் விரைவிலே அவங்க தூக்கி எறியப்படுறாங்க. நம்மளாம் இப்போ சமீபத்தில் ஐஎஸ்ஐ வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்க. அங்கே போய் மாட்டிட்டு அப்புறம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இது ஏதோ தானம் நடக்கிறதுலாம் இல்லை. கேரளாவில் இந்து பெண்கள் மட்டும் இல்லை, கிறிஸ்தவ பெண்களும் லவ் ஜிகாத்தில் மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பிஷப்பெல்லாம் வந்து அறிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க. இளம் கிறிஸ்தவ பெண்கள் வந்து முஸ்லீமாக மதம் மாற்றுறாங்க, திட்டமிட்டு செய்கிறாங்க. அதில் லவ் ஜிகாத்துங்கிறது ஏதோ தூக்கி எறியப்படுகிற விஷயமோ இல்லை கண்டுக்காமல் போகக்கூடிய விஷயமோ இல்லை. இன்னைக்கு ரொம்ப தீவிரம் எடுத்து வருகின்றது. அதே மாதிரி மத மாற்றத்தை பற்றி சொன்னாங்க. தானாக தான் மனம் வந்து மாறுறாங்க, யாரும் வற்புறுத்தி மாறுறது இல்லையன்ட்டு. அது உண்மை, அது இல்லை. நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச பின்னாடி 3 கமிஷன்களை மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த நாட்டில் எப்படி மத மாற்றம் நடக்குது விசாரணை அறிக்கை கொடுக்கு. 3 அறிக்கைகளுமே இதை மத மாற்றமானது அப்பாவிகளை ஒரு ஆசை காட்டி ஒரு தூண்டுதல் படுத்தி அவங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரோம், ஸ்கூலில் வேலை போட்டு அட்மிஷன் பண்ணுறோம், காலேஜில் அட்மிஷன் கொடுக்குறோம், வேலை வாங்கி தரோம், வீடு கட்டி தரோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தூண்டி விட்டு ஆசை காட்டி சில சமயம் ஏமாத்துறாங்க. அப்புறம் சில ஊரில் இப்போவும் வந்து வன்முறை மூலமாக மத மாற்றம் நடக்கிறாங்க. ஆக மத மாற்றங்கிறது யாரும் பைபிளை படிச்சுட்டு கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தை கிறிஸ்துவ மதத்தோட ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சிட்டுலாம் யாரும் மாறதில்லை. நமக்குலாம் எப்படி மதம் மாற்றம் நமக்கே தெரியும் இன்னைக்கு. அதில் மதத்தை உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதன் ஞானத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு அப்படி யாரும் மதம் மாறதில்லை. எல்லாம் திட்டமிட்டு பிளான் பண்ணி தான் கன்வர்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு. அதனால தான் நீ பேரெல்லாம் பார்த்தா இந்து பேராக இருக்கும், ஆனால் வீட்டில் பைபிள் வாசிமா சர்ச்சைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. அதையும் சொல்லிடுறாங்க, நீ ரெக்கார்டில் வந்து பேரை மாற்ற வேணாம், வேலை போயிடும். இல்லை ரெக்கார்டில் ஹிந்துவாக இருக்கு, நான் வீட்டில் மட்டும் கிறிஸ்தவனாக இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப திட்டமிட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு வன்முறை. மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து அதை கேவலப்படுத்தி உன் சாமி அதை செய்யாது, என் சாமியை ஏற்றுக்க நான் இது பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையிலேயே பெரிய வன்முறை. அது மனித உரிமை மீறல், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு குற்றமாக இன்றைக்கு மத மாற்றமாக நடந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் ஒரு சாதாரண விஷயமாக அதை வந்து நம்ம விட்டுற முடியாது. எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டேன். எங்கே இருக்கு? தமிழ்நாட்டில் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் இல்லை. அதே போல ஒரு சில மாநிலங்களில் மதம் மாற்றம் தடைச்சுட்டு அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கு. காரணம் இருக்கக்கூடிய ஆதிவாசி மக்கள், மலைவாசி மக்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வந்து ரொம்ப ஏமாற்றி மத மாற்றம் கடுமையாக போயிட்டு இருக்கு. அதனால அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கு. ஆனால் அதை விட அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் மத மாற்றம் நடக்கு. இங்கே ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து மத மாற்ற தடத்தை கொண்டு வந்தாங்க. 4 மாதத்தில் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க. கிறிஸ்தவனுடைய தாக்குதலுக்கு சமாளிக்க முடியாமல் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் விஎஸ்சிக்கு வந்து திரும்ப மத மாற்ற தடை சட்டத்தை கொண்டு வரும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை கேட்டிருக்கு. மதமாற்றம் வந்து மக்களுடைய மதமாற்றம் வந்து கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமிய மட்டும்தான் மதமாற்றம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? வேற யாரும் எந்த மதமும் வந்து கட்டாயப்படுத்தி யாரும் இது பண்ணல. இவங்களும் வந்து அதை கட்டாயப்படுத்தி இப்போ சொன்னது போல விரும்பினா மட்டும்தான் வந்து அந்த மதத்துக்கோ இல்ல விரும்பினா அப்படின்னா ஆனா கட்டாயப்படுத்தாம தான் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. கட்டாயப்படுத்தாங்க நீங்க சொல்றீங்க, அது எப்படி எதை சொல்றீங்க? கட்டாயப்படுத்தாம மதம் மாறினா சட்டவிரோதம் இல்லை. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. மதத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஆன்மீகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு ஒருத்தர் மதம் மாறி போனால் அது தானாக போகிறது. ஒரு நிமிஷம், அது வாலண்டியராக மதம் மாறினா அது சட்டவிரோதம் இல்லை. சொல்கிறது இல்லீகல் கன்வர்ஷன் தான். லீகல் கன்வர்ஷனுக்கு ஐ ஆம் மை ரைட். நான் என்ன மதத்துக்கும் போகலாம், நான் புத்த மதத்துக்கும் போகலாம், கிறிஸ்தவத்துக்கும் போகலாம், வேறு எந்த மதமும் எடுத்துக்கலாம். அது சொல்ல மாட்டேன், அது சொல்ல மாட்டேன். எது தப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இது இப்போ ஐபிசி இருக்குது, ஐபிசியில் எது தான் அஃபென்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க, இதில் நல்லதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எது சட்டவிரோதமோ அந்த சட்டவிரோதம் சட்டத்தில் இருக்கும். அது சொல்லாதெல்லாம் லீகல் தான். எது இல்லீகலுங்கிறது இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆன்டி கன்வர்ஷன்லாம் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறோம். எது இல்லீகல் கன்வர்ஷன்னா அதில் டெஃபினேஷன் இருக்கும். அதனால் அதுக்கு உட்பட்டு வந்தால் தான் அது அஃபென்ஸு. நானாக வாலண்டியரில் மதம் போனால் அது அஃபென்ஸ் இல்லை. அதை வந்து அவர் புகார் வந்து விசாரணைக்கும் போது அது சம்மந்தப்பட்ட கோர்ட்டில் வந்து சொல்லலாம். அது வந்து சட்டவிரோதமாக இல்லைன்னா இந்த தண்டிக்க போகிறதில்ல. நாங்கள் சொல்கிறது வற்புறுத்தி ஏமாற்றி மதம் மாற்றுறது பார்த்தா அந்த சட்டத்தில் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறோம். அது வேடிக்கை பார்த்து காவல்துறை வந்து வேடிக்கை பார்த்து தான் நினைக்கிறீங்க. இதுக்கு தனிப்பட்ட பிரிவுகள் அவசியமா? சட்டமே இல்லாத போது எங்கே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்? அதுதான் சட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறோம். சார், சட்டத்தை எப்படி வேணால் எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால் ஒரு சட்டம் முதல்ல ஒருத்தர் அமுக்குறாங்கன்னு பார்க்க முடியாது. சட்டம் தேவை, சட்டத்தின் அதனால தான் நீங்கள் வந்து மனித உரிமை கமிஷன் இருக்குது, ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட் இருக்குது. மிஸ்யூஸ் பண்ண அப்யூஸ் பண்ண அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்.
So, thank you. Khadija, thanks Khadija. ஓகே சார். தமிழர் இப்போ வந்து ஒரு தாய்லாந்துல இருந்து வரவங்களுக்கோ மற்ற நாட்டுல இருந்து வரவங்களுக்கோ குடியுரிமை வந்து கொடுக்கப்படுது. அதுவே இலங்கை இன்னைக்கு வந்து தமிழர்களுக்கு அது நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்போ சொல்ல முடியாது. அந்த சப்ஜெக்ட் நான் எடுக்கல அதில். உங்களோட பார்வையில எப்படி நிறைய பேர் அது சுத்தமா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. உங்களோட பார்வை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதே போல வந்து திருச்சியிலேயும் வந்து இது போல வந்து மாநாடு There are so many Sri Lankan refugees in Tamil Nadu. Sri Lankan Tamil refugees. You are not giving citizenship to them. You want to give citizenship to Hindus from Afghanistan, Malaysia, Burma, and other Pakistan. We are not giving citizenship to Sri Lankan Tamils over here. It is a good suggestion and we will raise this point also. Thank you very much.